أيها الإخوة والأخوات، بالأمس تحدثنا عن الأماني وقلنا لابد أن ينظر المرء في أمنيته وما فعل فيه. فمن الأماني ما أحيا ذكرى متمنيه عندما أعطي فوفى، ومن الأماني ما قتل عندما أعطي الإنسان ما تمنى فبخل ومنع. وفي هذا المعنى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وأرشدنا في الحديث اللي خرجه أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا تمنى أحدكم فلينظر ما يتمنى، فلينظر في أمنيته، فلينظر ما يتمنى، فإنه لا يدري ما كتب له في غيب الله عز وجل من أمنيته. معنى هذا الكلام إيه؟ سيدنا النبي بيأمرنا وبينصحنا أن كل واحد منا يتأمل ويتدبر فيما يتمناه على الله سبحانه وتعالى في دينه ودنياه، فإنه لا يدري ما يكتب له من أمنيته وبغيته، ولا يدري عاقبة ما يتمنى. إيه العاقبة فيما بعد؟ أنا طلبت علم ربما يضغيني العلم ويخليني أتكبر، طلبت مال ربما يخليني المال أبخل وأستغنى، وطلبت مثلا أي أمنية من الإنسان بيقعد يتمنى فيها الآمال الطويلة قد تأتيه فتكون كما قلنا سبب مقتله. فسيدنا النبي قال ينظر لأنه لا يدري عاقبة ما يتمنى، لأن أمور الدنيا مبهمة وعواقبها خطرة، ورب أمنية تحققت كما قال العلماء يفتتن بها الإنسان أوعيتها فتكون سببا للهلاك دنيا وأخرى. هذه واحدة. وأيضا من فتن الأماني أنه ليس كل ما يتمناه الإنسان يجده. والله سبحانه وتعالى قال في القرآن: أم للإنسان ما تمنى، يعني ليس كل من تمنى خيرا حصل له. وقال: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، وهذه أماني مهلكة لأهل الكتاب عندما تمنوا على الله أنهم أهل الجنة وأنهم أبناء الله وأحباء وأنهم وكل هذا طبعا بدون عمل. فقال الله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، يعني ما كل من زعم أنه مهتد يكون كما قال، إنما المهتدي من هداه الله، المهتدي من أعطاه الله تلك الشارة، ولا كل من ود شيئا يحصل له. وهذا قد يكون كما قلنا فتنة للمتمني، عندما يتمنى فلا يجد ما تمناه فتصيبه حسرة قد تدفعه إلى طريق اليأس من رحمة الله تعالى والانصراف عن دعائه. ولذلك جاءت هذه النصيحة النبوية الكريمة التي تعلمنا أنه ينبغي على المرء ألا يتمنى من أمور الدنيا إلا ما يسره أن يراه في الآخرة. أنا أتمنى الحياة اللي لما أنالها في الدنيا تقابلني في الآخرة أسر أنني أعطيتها في الدنيا بفضل الله سبحانه وتعالى. وإذا تمنى أمور الدين والآخرة فليكن ذلك بنية صالحة وعزيمة صادقة يتوجها التواضع والافتقار الدائم إلى توفيق الله عز وجل. هذا هو ما علمنا إياه رسولنا صلى الله عليه وسلم، أن نكون أصحاب أماني صالحة، وأن ننظر فيما نتمناه، وألا تكون لنا نوايا غير صالحة في أمانينا لأننا لا ندري العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. We start talking last night actually about hopes and our wishes that we encounter, wishes for this life or wishes for the hereafter. And among these wishes is what will help and ascend with whoever wished into a higher level of spirituality when he was given what he wished for and when he fulfilled what he promised Allah subhanahu wa ta'ala to do. And among also these wishes, what will cause the demise of the son of Adam when he is given what he wished and then he become a miser
and tight-handed. And about this meaning, it was narrated by Imam Ahmad on Abu Hurairah that the Prophet Muhammad, peace be upon him, said, if any one of you wished for something, let him ponder what he wished for. If any of you wish for something, let him ponder, let him think, let him take notice of what he wished for, as he would not know what Allah subhanahu wa ta'ala has ordained in his knowledge from that wish. So the Prophet, in other words, is saying, let every one of us think very carefully what he wished for as his wish, and what he wants can happen and can materialize, and he would not know what the consequences of this wish and the fulfillment of that wish, as the issues of this life are unknown. Tomorrow is unknown. We don't know about what will happen tomorrow, and the consequences of any changes in our condition or status. And maybe a wish will be a trial for a man to be a tyrant, to be oppressive, to be harmful or hurtful to others, and it will be a reason for his demise in this life and in hereafter. And also among the trials of a wish, that not everything that we wish for will transpire. It's not necessary that that wish will transpire, and at that point it have a different consequences of giving up and being rebellious and being quit supplication. The Quran, Allah subhanahu wa ta'ala said, what can be translated is everything man wish will have. And also Allah subhanahu wa ta'ala said in Surah An-Nisa, what can be translated, it is not by what they wish or the wishes of the people of the book, because the people of the book wished a lot of things and they were on the wrong path. So this a wish that will not materialize can be a trial, can push him into a road of desperation, a road of rebellious, a road of giving up on supplication and directing his hand to Allah subhanahu wa ta'ala. And from that background, the advice of the Prophet Muhammad, peace be upon him, to all of us, that we don't wish for anything except what will want to see in the hereafter, what will please us to see in the hereafter. And that's applied to everything from wishes for this life or the hereafter, as this wish will be with a good intention, with a willful or truthful goal or wants, and will lead the one who wishes to humility and humility to Allah when He actually bless him with the fulfillment of that wish. في حديث من أحاديث الأمان الدالة على يوم الأمان الصالحة وشؤم الأمان الفاسدة، هنذكر مع بعض مثال حديث العجوزين في بني إسرائيل. حديث مشهور حدث في بني إسرائيل. بني إسرائيل كان فيهم العجب، فكل الأعاجيب كانت في بني إسرائيل. قصة المرأتين دول إيه؟ حدث في بني إسرائيل أن رجلا كانت له وكان بها ضارا، فأمرته أن يتزوج، فقال إني أخشى أن يدخل عليك من ذلك مشقة أو بعض ما تكرهين. أنا خايف تيجي مراتي تزعلك تضايقك، عليكم السلام، تيجي مراتي تضايقك تزعلك، تفرق بيننا، فلم تدعه حتى زوجته. أصرت عليه لغاية ما جوزته. زوجته امرأة لها لكن الأم كانت سوء، يعني الراجل كانت ست طيبة والحما كانت سوء، فكانت تغري ابنتها بأم زوجها، وكان زوجها يسمع منها وكان يحبها، حب مراته فما يسمع كلامها،
فقالت لزوجها: لا أرضى عنك أبدا حتى تخرج عني أمك. خلاص ما تنالش رضايا إلا لما تبعد أمك وتخرجها من البيت، نعيش براحتنا ونعيش بحريتنا. وكلتا العجوزتين أو العجوزين قد ذهب بصرهما، فلم تدعه امرأته حتى خرج بأمه. خرجها فأسكنها في مكان موحش بعيد برا البلد. إذا أمست غشيتها السباع في بيت كده، لما بالليل يدخل تيجي السباع في الحوش بتاع البيت من ورا في الباكيارد تلعب وتجري وتصوي وتعمل أصوات. وكان الابن لأنه زعلان عشان أمه يقسم لامرأته ولأمه، فيبقى ليلة عند امرأته، عند هذه ليلة وعند هذه ليلة، عند أمه ليلة وعند وعند امرأته ليلة. فكانت ليلة امرأته في ليلة هو كان عند امرأته وأمه وحدها. قال: فسلم عليها مسلم، سمعت حد خبط على الباب: السلام عليكم يا أهل الدار. قالت: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فردت السلام. فقال: هل من مبيت؟ عندكم مكان نبات فيه؟ قالت: نعم. عندنا المكان واسع أوي، اتفضلوا. قال: فهل من عشاء؟ عندكم أكل؟ قالت: أيوة نعم عندنا أكل. قال: فهل من محدث يحدثنا؟ في حد يسامرنا يعني يسمع معانا، يعني راجل سامعين اللي بتقول ست، فيش راجل في البيت يقعد معانا يأنسنا ويسامرنا؟ فقالت: نعم، أرسل إلى ابني فيحدثكم، أبعت بقى تجيب ابني في الحال يجي يقعد معاكم ويسامركم. قال: فما هذه الخشفة نسمعها في دارك؟ سامعين أصوات كده، حاجات بتهوهو وحاجات بتعوعو، إيه الحاجات دي اللي عمال يخبطوا في بعض دول ويناطحوا بعض؟ قالت: هذه إبل وغنم، يعني ست صاحبة خير عشان تبشروا وتدخلوا هتلاقوا أكل وشرب وعيشة حلوة، يعني مش مثلا يعني، لا، قالت له: هذه إبل وغنم. فقال أحدهما لصاحبه: أعط متمنيا ما تمنى. دعا لها: اللهم أعط متمنيا ما تمنى. هي تمنت إيه؟ تمنت إن هذه الأصوات التي سمعوها إبل وغنم، وأنه بيت خير، وأنه ما تخافوش من أجل الضيافة، تعالوا. قال: فأصبحت وقد ملئت دارها غنما وإبلا. فلما جاء الابن ورأى ما رأى قال: أي أمة، ما هذا؟ إيه الخير اللي عندك دي؟ البيت ملان إبل وغنم. قالت: أي بني، رزق الله هذا وعطاؤه. فاحتمل أمه وساق معها ما أعطاها الله من الإبل والبقر. خد أمه على البيت عند مراته، هتفرح بقى، أمه بقت بنت عز، عندها بقر وغنم وعندها يسرى، هتقول لها: أهلا يا حماتي يا ستي يا أميرة يا غالية، لأن بقى عندها فلوس. فخد أمه وراح على البيت، ساق معها ما أعطاها الله من الإبل والبقر. فلما رجع بها إلى امرأته وبمالها قالت له امرأته: والله لا أرضى عنك حتى تذهب بأمي فتضعها حيث وضعت أمك. اشمعنى أمك اللي بقى عندها فلوس؟ يبقى أمك أنت عندها فلوس وأم فقيرة ومفلسة وتقول لي يا بنت المفلسة؟ لا، أمك جابت الفلوس من حتة معينة، يبعت أمي تجيب فلوس زيها. علشان يصيبها مثل ما أصاب أمك، فانطلق بالعجوز اللي هي حماته فوضعها حيث وضع أمه، في نفس البيت ونفس المكان، ثم انصرف عنها. فلما أمست غشيتها السباع، أول ما دخل الليل عليها بدأت السباع تيجي تعوي وتخبط في بعض وتنطح في بعض في الباكيارد. وجاءها الملك الذي أرسله الله عز وجل إلى العجوز التي قبلها، جاء نفس الملك مع صاحبه فسلم فردت السلام. قال: هل من مبيت؟ قالت: لا، ما عندناش مكان، شايف الحته ضيقه قال: فهل من عشاء؟ قالت: لا، لاقيين ناكل عشان نعشيكم، توكل على الله شوف حته غيرنا. قال: فهل من محدث يحدثنا؟ فيش راجل يقعد معانا يستمر معانا ولا حاجه؟ قالت: لا. قال: فما هذه الخشفه التي نسمعها في ذلك؟ ايه الاصوات اللي عم نسمعها، تناطق وخبط وفي الدار عندك من ورا؟ قالت: شر والله وعسر، هذه سباع تريد ان تاكلني. ده سباع عاوزه عاوزه تعدو علي وتاكلني. فقال احدهما لصاحبه:
اللهم أعطي متمنيا ما تمنى وإن كان شر. اعطيها أمنيتي. قالت سباعة تاكله، اعطيها أمنيتي. ثم انصرف عنها فأتاها سبع فأكلها. فلما أصبح امراته قالت له اذهب فانظر ما فعلت أمي، روح هات الخير بقى وتعالى، يعني روح اوصل بقى عند أم أدنى الخير. فذهب لينظر فلم يجد منها إلا فضل ما ترك السبع. لقى منها شوية عظم وعلى حتة شوية لحم كده وبتاع باقيين اللي بقوا من أكل السبع. فرجع إلى امرأته فأخبرها وحمل عظامها في كساء حتى وضعها بين يدي ابنتها، فحزنت على أمها حزنا شديدا فماتت كمدا. يعني ربنا ريحه من المرأة ومن ومن أمه في دفعة واحدة. فالشاهد إن عاوزين نقول شوف من وراء أمنيتك. سيدنا النبي قال إذا تمنى أحدكم فلينظر في أمنيته فإنه لا يدري ما الله عز وجل فاعل في أمنيته. من وراء أمنيتك أشياء أنت لا تعرفها، يبقى لابد أن تكون حذر وأنت تتمنى. فلا تتمنى إلى الخير ولا ترجو إلى الخير ولا تؤمن إلى الخير. وإن شاء الله غدا نستكمل الحديث بإذن الله تعالى. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله. تقبل الله منا ومنكم. جزاكم الله خير. And a story about this issue of wishes and hopes and dreams, and how that will actually be good and blessing for the righteous, and it can be demise and harmful for the wicked. The story of two old ladies among the children of Israel. And as we all knew, among the children of Israel, all their stories, there was wonders in the stories of the children of Israel. And the story goes, and a man used to have a mother which was very loving, and he was very good to his mother and very caring for her, and she asked him to get married. And he said, well, I am afraid that with me getting married, that it will be a hardship for you, or I would have a wife that it will actually would cause you harm or discomfort. And she insisted until she got him married to a young lady that has an older mother. And when this happened, the mother-in-law, the wife, mother, used to kind of in a way put hard feeling between the daughter and her son. And the son was a loving man to his wife, and he was happy with her being with him. But the wife, being influenced by her mother, started to feel uncomfortable with her mother-in-law, the mother of the husband, living with them and being with them and him caring for her. And she told him, I want you to take her away. I don't want her to live with me anymore. And both old women, both mother-in-laws, actually were blind. And anyway, the wife kept on her husband until she forced him to take his mother, and he took her to a place outside of the town where it's kind of a very empty, and every night as the sunset happened, the voices and the sounds of wolves in the backyard making noise and all kind of a scary noise happened every night, and he left her there. And the man, because he was fair to his wife and to his mother, he used to divide every night. One night for his mother, he spent it with his mother, and the other night he spent it with his wife. And one night he was staying with his wife, and his mother was alone, and somebody knocked on the door and say salam. She responded, and he said, if there is a place for us to stay,
And she said, yes, there is plenty of room. And he said, if there is any dinner, yes, we have. She responded by having, yes, we have a lot of food. And they realized that the one who answered is a woman, and they said, well, if there is anybody that we can talk to, if there is a man there. She said, yes, I will send to my son to come and entertain you and talk to you. And then they asked, what about this noise in your backyard? There is all kind of a noise and all kind of a scary commotion in there. She said, well, this is actually lamb and cattle in the backyard. And one of those who were knocking on the door told to his partner, oh Allah, he supplicated. And those are angels. We will know that those actually happen to be angels. And they tell to his partner, well, he supplicated to the woman, oh Allah, give whoever wished what she wished. He supplicated for her that her wish to be true, because she was thinking that she was blind, that all the noise are actually lamb and cattle. هي قالت له كده عشان تغريهم بالضيافه. مش هي تصورت انه هي عارفه ان السباع، بس تغريهم بالضيافه عشان ما يهربوش، تقول لهم السباع يهربوا. Yes. She actually told them that these are cattle and lambs, to try to entice him to be comfortable and to come in and have meals. She knew that they were actually wolves, but she was trying to be generous and to try to make him comfortable. And her wish actually, with their supplication, materialized, and these wolves in the backyard turned into lambs and cattle. And when the son came the second morning and seen what transpired, and asked her what happened, he said, this is income, this is bounties from Allah subhanahu wa ta'ala that he ordained for her. So he took his mother and he took all these lambs and all these cattle and went back to his wife's house. And she's seen all the blessings, she's seen all the goodness that happened to his mother, and she told him, by Allah, I am not going to be satisfied until you take my mother and let her live where your mother used to be. And this way she would have what his mother got of all this goodness. So he took his mother-in-law and he put her where he had his mother before, and he left her for the night. And when the night came and the sunset came, the wolves started making the noise and the commotion, and again these angels came to the doors and knocked on the door, and they said greeting, and she said salam, and she responded, and they asked, is there a place for us to stay? And she said, no, there is no room. If there is food, she said, no, there is no food. If there is anyone can be there to entertain us, a man can sit with us, she said no. And then they asked her, what about these noise that we hear in your backyard? And she said, she trying to scare him now more. These noises are of all kind of wolves, and they are making this commotion and trying to actually attack me and eat me. And one of them, one of the angels told the other one, oh Allah, fulfill the wish that she wished, even if it was a bad wish or a harmful wish. So they supplicated for her wish to be fulfilled, even if it was bad, and they left. And at the end of the night, the wolves, kind of broke through the back door, and they ate that woman, and they killed her, basically. And when the man, her son-in-law, came the second day, and he seen what transpired, he found only what is left of his mother-in-law, just bones, and he put them in a bag and took him home to his wife and told her about what happened, and she was very sad, and she died actually out of sadness for his mother. So the irony of the story, as the Prophet Muhammad, peace be upon him, command us, let every one of you examine, ponder what he wished for,
is a very solid advice that we should be conscious and aware of what we wish for, because we don't know what the issues of the future, what Allah subhanahu wa ta'ala will materialize out of our wishes and what will happen in the future, that it might be a cause of our demise if we are not careful again what we wish for. And inshallah we'll continue the talk.